Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, welcome to another show of Money Matters, where we talk about accountancy, taxation, finance, and frankly, all things money matters. We are we're going to continue to discuss relevant matters relating to the pandemic, so furlough payments, self-employment grants, and bounce back loans, potentially the next one that was available, the recovery loan, and all these matters. Along with these matters, if you have any other topics that you'd like to discuss, please do feel free to call in. We are available on Facebook. If you're watching us on Sky, you can catch us on Facebook, facebook.com/TV1UK. And we're also live streaming on YouTube, youtube.com/TV1UK. The number to call today is 0203 5151 764. I do have the pleasure of having my co-host with me, Arif Bhai. Assalamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullah. Arif Bhai, you have been maintaining the show while I've been away for the last few weeks. Alhamdulillah, you've done a fantastic job, and I'm very grateful. And you know, you've continued without me, which gives me hope that I can actually go away more often. Okay, next turn is mine. How are you doing? Yeah, I cover your holiday now. Next turn is I'm going to go for holiday, and Inshallah. you're going to cover me. Inshallah. Well, Okay. lockdown and everything is opening up, so you know, inshallah, we'll be able to fly out soon. So maybe Inshallah, let's hope we'll all so. be going away. But as we heard today from Prime Minister that they're going to extend the lockdown another 4 weeks. 4 weeks. I think. From 21st of June, 4 weeks from 21st of June. 21st of June, that's So it's going to be 19th of July. 19th of July. Yeah. So probably up to 19th of July, we still have to maintain the way we had been maintaining. And let's hope, you know, after July, probably we'll have a Inshallah, there's have a no better further time. extensions. Yeah. How have you been anyway? Alhamdulillah, you know, everything is going so far so good. Alhamdulillah, very good, fantastic. You know, you have been covering the show, and you've done a fantastic job, alhamdulillah. We just want to continue to discuss the updates from before, from the Prime Minister and from the Chancellor. Just continue to discuss the furlough claims, self-employment grants. Yeah, one of the issues I just noticed today, you know, we had 2 quarters in February, March, April, and May, June, July. I think 2 quarters BAT. If you remember the BAT payment holiday. Yes. Deferred payment for VAT. Yeah. I think the 21st June is the last date to make an installment payment agreement. Right. So that deadline is coming very soon. Today is 14. So যারা দর্শক আপনাদের মধ্যে যারা VAT পেমেন্ট হলিডে নিয়েছেন in April, লাস্ট ফেব্রুয়ারি থেকে জুন কোয়ার্টার 2 কোয়ার্টার VAT আমরা জানি যে পেমেন্ট হলিডে ছিল। সো অনেকেই আপনারা ওই টাইমে BATর পেমেন্ট করেন নাই, হয়তো মনে করেছেন যে পরে আপনারা পেমেন্ট করবেন। বাট আপনাদের জন্য রিমাইন্ডার হচ্ছে যে আপনি 21 জুনের আগে আপনি HMRCর সাথে আইদার আপনি সরাসরি HMRCর সাথে কন্ট্যাক্ট করে একটা ইনস্টলমেন্ট এগ্রিমেন্ট সেট করে নেবেন, অথবা HMRC একটা অনলাইন সার্ভিস ওপেন করেছে স্পেসিফিক্যালি VATর পেমেন্টের জন্য অনলাইন সার্ভিস। এটা 30th of June পর্যন্ত ওপেন আছে। যদি আপনি এই অনলাইনের সুযোগ নিতে চান তাহলে আপনি একটা ইনস্টলমেন্ট পেমেন্ট এগ্রিমেন্ট এখনও সেট করতে পারেন। যারা লাস্ট এপ্রিল থেকে পেমেন্ট এগ্রিমেন্ট সেট করেছে তারা 11th ইনস্টলমেন্ট করার সুযোগ ছিল, যে মার্চ থেকে তাদেরকে 11th ইনস্টলমেন্টে পেমেন্ট করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু
এই 21st of জুনের মধ্যে যদি আপনি ইনস্টলমেন্ট এগ্রিমেন্ট সেট করেন তাহলে আপনি ইউ উইল স্টিল গেট 8 পেমেন্ট অপশন 8 মাস আপনি এটা দিতে পারবেন পিছনের ভিএটি কিন্তু এই 21st জুনের ভিতরে যদি আপনি একটা সেট না করেন এইচএমআরসির সাথে তাহলে কিন্তু আপনাকে এক্সট্রা 5% they will add extra 5% with your VAT payment. Yeah. So those that have not yet put a payment plan in place, they need to do this ASAP. Essentially within the within next a week, yeah. within the next week, inshallah. Before 21st of June, আপনার একটা পেমেন্ট প্ল্যান সেট করে ফেলবেন হয় এইচএমআরসির ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনি সেট করতে পারেন আপনার যেটা করতে হবে গভর্নমেন্ট গেটওয়েতে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে ইউ ওপেন গভর্নমেন্ট গেটওয়ের আপনার অ্যাকাউন্ট খোলার পরে দেন আপনার পিছনের আউটস্ট্যান্ডিং ভিএটি কত আছে এটা ক্যালকুলেট করতে হবে যে আপনি টোটাল কত পেমেন্ট বাকি আছে বা এর ভিতরে যদি কোনো আপনার ভিএটির রিটার্নও বাকি থাকে তাহলে রিটার্নও আপনার সমস্ত রিটার্ন আপডেট থাকতে হবে লাস্ট 4 ইয়ার্সের রিটার্ন ইউ হ্যাভ টু বি আপডেটেড যদি কোনো ভিএটি থাকে এর ভিতরে সাবমিট করা হয় না কোনো কোয়ার্টার তাহলে কিন্তু এই পেমেন্ট অপশন তাদের জন্য অ্যাভেলেবল হবে না So everything has to be in line. In line, up to date, and you have to know the figure, the final figure, the যেটা আপনি এইচএমআরসির সাথে ও করেন ভিএটির জন্য you have to have the final figure ready, and then you can join the scheme. এটা আপনাকে স্কিমে জয়েন হতে হবে your agent or accountants they cannot do that. You have to open the scheme and আপনার once আপনার ফিগারটা কারেক্ট ফিগার ক্যালকুলেট করার পরে then they will give you the installment and then first installment you have to pay straight away and after that you can set up a standing order or direct debit and they will take them from that's one of the methods of doing it. The other method is by calling them as well. Calling them, I think, is probably tough at the moment. If you call them, and they will also suggest that you go online. That's right. And you do it through the online. Yeah, that's right. Yeah. They want unless you say that okay, you don't know how to, how to set up the government gateway account actually online. Even for the accountants, we used to have the dedicated agent lines. That's pretty much gone now. Yes, there was problem with the agents dedicated helpline. Normally আমাদের জন্য অ্যাকাউন্টেন্টদের জন্য একটা হটলাইন ছিল আমাদের কল very quick এইচএমআরসি রেসপন্স করতো normally within 5 minutes they used to respond our call but obviously because of this pandemic COVID situation they couldn't probably HMRC couldn't maintain that service but there was a criticism from I think ICAW they file an official complaint with HMRC and their members they raised the point with HMRC and then probably they are trying to sort there will be something back so at the moment calling them isn't the best option because they are inundated with calls and they will pass you on to the online service anyway so best thing to do is another thing have you noticed Alam bhai when we call them the most of the time আমরা বুঝতে পারতেছি যে তারা বেশ কিছু নতুন রিক্রুটস I think they take a lot of new recruits to এই কল রেসপন্স করার জন্য বা ইসের জন্য প্রথম first few questions are read off a script you can tell that's right they read it off a script and even sometime they struggle obviously before যারা অ্যানসার করতো এইচএমআরসিতে they were experienced people and then we always get the right answer straight to the point straight to the point and then you get the right guidance or right answer now
sometimes the beginners they pick up the call Yeah. and then and they have to pass Yeah. the phone to somebody senior. That's right, exactly. So Yeah, or they just have to hold on and Yeah. then ask and go and then come back. and then come Exactly. back. So Yeah. just bear in mind. But viewers, hopefully that will আমরা- be, আমরা যারা viewers হল আসুন যারা দেখরা আর if you need to call HMRC, just bear in mind that they do have new recruits that are not trained tax specialists in any way. They are initially there to pick up the well, phone they're new calls and- recruits, so it will take Yeah. some time for Some them to. So be patient, inshallah. That's one of the things. Arif bhai, I'm just looking at quickly. I just want to touch a few things. Obviously, give the viewers some updates regarding the self-employment grant, the self-employment income support grant, the 5th grant. Yes. Now, the 5th grant is covering May to September, May 2021, May, June, July, August, September. The claim for this grant will be available from July onwards, late July onwards, inshallah. And I think those that have received the previous 4 grants, it should be quite straightforward for them. Yes, যারা 1920 ট্যাক্স রিটার্ন ফিল আপ করেছেন এবং সাবমিট করেছেন, আই থিঙ্ক আমাদের প্রথম ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড গ্রান্ট ওয়াজ বেসড অন 1919 ট্যাক্স রিটার্ন, তাই না? দেন ফোর্থ গ্রান্টে যারা 1920-র ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট করেছেন এবং যারা এলিজিবল হয়েছেন 1920-তে, তারাও গ্রান্ট পেয়েছেন, ফোর্থ গ্রান্ট। I think the 5th grant will follow the same Same procedure. same procedure. And I think what will happen is the individuals will receive a text message or an email to say that they're eligible now. And Normal, it's established procedure now. You'll receive either text message or email from HMRC, and they will tell you when you can apply. মানে কোন দিন থেকে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন, তারা আপনাকে আগে যেভাবে জানানো হয়েছে ঠিক সে একইভাবে জানানো হবে। So the Chancellor has been bombarded by the small businesses to extend the furlough scheme, and he's been very, very adamant, very, very strict about ending the furlough scheme in September, like he has discussed before. What are your thoughts on that? What do you think? ওকে, টুডে তারা আরো 4 সপ্তাহ এক্সটেন্ড করেছে। এখন আমরা জানি যে বা 21st of জুলাইয়ের আগে লকডাউন এটা লিফট করা হবে না। লকডাউন এই ডেট পর্যন্ত অ্যাটলিস্ট 21st of July পর্যন্ত এখন থাকবে। 19th of June. So sorry, 19th. 4 weeks after from 21st of 21st June. So it's 19th of July. প্রথমে ছিল টার্গেট ছিল যে 21st of জুনে এটা লিফট করে দেওয়া হবে। এখন আরো 4 সপ্তাহ এক্সটেন্ড করা হয়েছে। তার মানে 19th of জুলাইতে গিয়ে সবকিছু ওপেন হয়ে যাবে। লেটস হোপ দ্যাট, কারণ এখনো যে ভেরিয়েন্ট যেটা আমাদের নতুন ভেরিয়েন্ট যেটা ডেল্টা ভেরিয়েন্ট আছে বা ইন্ডিয়ান ভেরিয়েন্ট যেটা আমরা বলি, দ্যাট ওয়ান ইজ মোর ইনফেকশাস। এটা আরো র্যাপিডলি স্প্রেড করে। সো এই জন্য এরা একটু সায়েন্টিস্ট আর বিং কশাস যে, তবে টার্গেট ইজ নেক্সট 4 উইকসের ভিতরে, যেটা আজকে প্রাইম মিনিস্টার বলেছে যে নেক্সট 4 উইকসের ভিতরে যদি আরও ভ্যাকসিন, যাদের সেকেন্ড ভ্যাকসিন দেওয়া হয় না, ওভার 40 যারা, তাদের যদি সেকেন্ড ভ্যাকসিন দেওয়া হয়ে যায়, এবং যারা আপনার ওভার 19 ওভার 20 এদেরকেও যদি অ্যাটলিস্ট ফার্স্ট ডোজ দেওয়া হয়, এর মধ্যে যদি দেওয়া যায়, তাহলে হয়তো এই ভেরিয়েন্টটা হয়তো হবে না, ততটা এফেক্ট হবে না। বাট ওয়েভ ইজ দেয়ার, থার্ড ওয়েভ ইজ দেয়ার। বাট যদি মাছ ভ্যাকসিনেশন হয়ে যায় তাহলে হয়তো এটা এত একটা এফেক্ট করবে না। সো সেক্ষেত্রে ইটস মোস্ট
প্রবাবলি যে সেপ্টেম্বরের পরে আর ফার্লো এক্সটেন্ড হবে না আনলেস যদি ইউনো অন্য কোনো সিচুয়েশন না দাঁড়ায় Inshallah. অ্যাজ ইট ইজ নাও Yeah. তাতে সেপ্টেম্বরের পরে আর ফার্লো এক্সটেন্ড করার হয়তো এই থাকবে না I'm just reading it. Just because a couple of probably things. after 19th of July they will ask employer will ask people to go back to work because right. once everything is open Yeah. they have to go There, back there to has been a lot of employers that they've seen this opportunity that when staff are working from home, it's worked for them. Yeah. For their particular industry in business, it's worked for them. So there's a lot of employers that are doing this working from home and they're making it permanent. but that will be very specific sectors Yes, correct. যেখানে এটা করা সম্ভব সম্ভব আছে, হ্যাঁ। হয়তো তাদের এমপ্লয়ীদের দরকার হয় না অফিসে আসার they can work from home like IT support the people যারা IT সাপোর্ট করে তাদের এমপ্লয়ীদের অফিসে এসে করতে হবে এরকমই নাই যদি তাদের ল্যাপটপ থাকে হাতে তাহলে যে কোনো জায়গায় বসেই তারা দে ক্যান প্রোভাইড দেয়ার সার্ভিস সো এরকম ইন্ডাস্ট্রিতে যারা আছেন তারা হয়তো পারবেন ক্যারিয়ার করতে There has been speculations in that, and again I'm just reading. It's actually a good opportunity to cut down some establishment costs. Absolutely, office শুধু অফিসের যে rent এটা তো না is all the expenses that come along with that. So for example, in large businesses, like canteen costs, things like this is completely cut down. And then you have obviously all the bills, lighting, electricity, all this is going to be cut down. So I think businesses that can afford to have the staff working from home, they're looking at it as a opportunity, and it will open up it. new door, new strategy. Yeah, that's right. I'm just looking at a quick one of the news. The economy has grown by 2.3% in April, and it is still below by 3.7%. Yes. So we're on a growth, we're on a small growth, but there's still a long way away to get back to normal. Well, in real term, it's actually is bouncing back. Yeah. Because we went down. We went, very much. তো ডাউন থেকে যখন একটা নর্মাল পজিশনে যখন চলে আসে the বিজনেসগুলো দে আর ওপেনিং এভরিবডি ইজ কামিং ব্যাক টু ওয়ার্ক অ্যান্ড সো ইয়েস যতটা শ্রিঙ্ক হয়ে গেছিল ইকোনমি যতটা শ্রিঙ্ক হয়েছিল ওখান থেকে যখন আমরা আবার নর্মাল অবস্থায় যখন ফিরে আসবো তখন দ্য প্রসেস উইল বি লট কুইকার Yeah, I think so. সো ইন দ্যাট সেন্স আপনার গ্রোথ ইজ the faster growth or higher growth we that's can right, say. Yeah. Say for example when everything is statics and then you achieve on a 2% growth, economic growth, to get that 2% is you have to do some extra activities, some additional activities on top of what we already have. What you are doing already, yeah. What we are already doing. On top of that, you have to add some additional economic activities. But এখন যেটা হয়েছে যে আমাদের নর্মাল ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি যেটা ছিল সেখান থেকে আমরা অনেক ডাউনে চলে গেছি তো এখন আবার যখন নর্মাল অবস্থায় চলে আসব দেন উই আর অ্যাকচুয়ালি coming from bottom to up to that level back to that level back to normal, yeah. And then if we can achieve anything additional so that will be real growth in the economy. So ladies and gentlemen, if you have any queries, questions, আমরা যোগাযোগ করুক ইনশাআল্লাহ 02035151 give us a call if you have any questions, queries, and we'll be more than happy to help and answer. At the moment obviously we're just discussing the updates আর আসলে বেশি কিছু updates আর নাই everything's slowly coming to a halt in that sense. The property market, what do you think of the property market? I mean, that's always a hot topic because it's a
at the moment, I think is still very much in demand, even though the stamp duty holidays. London market is booming. Yeah. The property market. I think it will hit at least 10%. Yeah. If I'm not wrong. You know, from in last 6 months, the price appreciation will be at least minimum 10%. Yeah, in London. some places, you know, the increase in prices is incredible. Yeah, the price has gone up significantly. You know, it's based on the demand. There's a lot of buyers out there, and there's a lot of exchanges happening. Okay, that's another example of যেটা আমি একটু আগে বলেছি যে we are coming back from যেখানে আমরা ডাউন হয়ে গিয়েছিলাম সেখান থেকে আমরা নর্মাল অবস্থায় ফিরে আসতেছি। এই কোভিডের কারণে প্রপার্টি মার্কেটে যারা মনে করেন ইনভেস্টর তারা প্রপার্টি বিক্রি হয় নাই বা আপনার বিক্রি হওয়া সম্ভবও ছিল না, কারণ কারো বাসায় গিয়ে প্রপার্টি দেখা সম্ভব ছিল না, সার্ভেয়াররা তারা ভ্যালুয়েশন করার জন্য প্রপার্টিতে যায় নাই। সো এভরিথিং ওয়াজ ইন এ গ্রিডলক। যখনই একটু ওপেন হয়ে আসছে, পরিস্থিতি একটু বেটার হয়ে আসছে, দেন ইউনো এভরিথিং অ্যান্ড অন টপ অফ দ্যাট দ্য গভর্নমেন্ট ইনসেন্টিভ, দ্য স্টাম্প ডিউটি Holiday. Stamp duty holiday. So, and also another factor হলো people saving. কোভিডের ভিতরে কিন্তু আসলে অনেকেরই savings হইছে because no one spending. জি, Spending কেউ বাইরে যায় নাই, হয়তো আউটিং এ শপিং এ যায় নাই, কাপড় চোপড় কেনে নাই, আউটিং করে নাই, বাইরে খায় নাই, রেস্টুরেন্টে যায় নাই। সো এই সেভিংস কিন্তু সবার হাতে একটু ফেয়ার বিট অফ সেভিংস আছে। সো যখনই প্রপার্টি মার্কেট ওপেন হয়েছে, অল দিস ফ্যাক্টরস ইটস গিভ এ বুস্ট টু দ্য property market. So let's go for a short break, inshallah, and we'll come back and we'll continue to discuss. If you have any questions, queries, please do get in touch. 0203 5151 764. We'll see you shortly after the break. Thank you.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, welcome back to Money Matters, where we talk about accountancy, taxation, finance, and frankly, all things money matters. The number to call is 0203 5151 764. If you have any questions, any queries, please do get in touch with us. We're just going through some topics relating to the pandemic, which is actually, most of them are all coming to an end, either in June or potentially in September. One of the topics is the recovery loan scheme. যেটা bounce back লোনের পরে যেটা আইছে is a loan that is provided for those that are recovering from business, for those that are starting up again while they have been closed. So it's not a bounce back loan that anyone and everyone can get, but it's a recovery loan for those businesses that have actually had disruption and are opening up again. They one of the eligibilities that I can see here, it says that the trade has to be in the UK, and the banks will look at the accounts to see that if there has been actual financial if it's adversely been affected. So they'll look at last year's accounts and they'll look at this year's accounts. So bounce back loan যেরকম ছিল আরিফ ভাই, very straightforward. You apply for it, you put the figures in, and essentially within the next day you are getting the money. Bounce back লোনের যেটা ক্রাইটেরিয়া ছিল, এটা is 100% গভর্নমেন্ট ব্যাক লোন, যার জন্য ব্যাংকের বিজনেসকে অ্যাসেস করতে হয় না। বিজনেসের আর যেহেতু loan amount was very small, up to 50,000. Yeah. So government give the guarantee. So যার জন্য ব্যাংক didn't check, আর চেক করার সময় ছিল না, because time was very crucial. Within short টাইমের ভিতরে লোন সব ডিসবার্স করে দিয়েছে। সো যার জন্য ওইখানে এত প্রসেস করা যায় না। কিন্তু বিজনেস রিকভারি লোন যেটা, এটা হলো মনে করেন অনেকের বিজনেস লাস্ট 10 months 12 months business is totally closed. এখন যদি তাদের আবার বিজনেসে ফিরে যেতে হয়, হয়তো দেখা যাবে যে একটু রিফার্বিশমেন্ট করা দরকার, কিছু ইকুইপমেন্টস হয়তো আবার কিনতে হবে, প্লাস স্টক। মাইন্ড ইউ, অনেক বিজনেসের মনে করেন স্টক যেগুলা ফেলে আসছিল 10 months আগে বন্ধ করে দিয়েছে বিজনেস, অনেক স্টক আউট অফ ডেট হয়ে গেছে, অনেক স্টক ফেলে দিতে হবে, আবার নতুনভাবে স্টক নিতে হবে। সো যারা এই ধরনের সিচুয়েশনে আসেন তাদেরকে আবার এইটা বিজনেসটা রিওপেন করার জন্য দ্যাটস দ্য এডিশনাল লোন যেটা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু লোনের ক্রাইটেরিয়া যেগুলা আছে এগুলা কিন্তু সেম, মোরাললেস সেম ক্রাইটেরিয়া মিট করতে হবে। বিজনেসকে আপনার বিজনেস প্ল্যানে ডিমনস্ট্রেট করতে হবে যে ইয়েস দে ক্যান পে ব্যাক দিস লোন। এজন্য নেসেসারি যে পেপার ওয়ার্ক যেগুলো করা দরকার, মনে করেন ক্যাশ ফ্লো ফোরকাস্ট, আপনার প্রজেক্টেড অ্যাকাউন্টস, এগুলা সব কিছু করতে হবে। করে আপনি যখন ব্যাংকে দেবেন তখন ব্যাংক উইল অ্যাসেস যে আপনি বিজনেস পে ব্যাক করতে পারবে কিনা। তারপরে যদি ব্যাংক মনে করে যে না, it will be risk will be too high, they can reject this loan. That's right. Yeah. So it's a little bit. So it's more or less same process, but only with the exception the personal guarantee. Normally আমরা দেখেছি যে লোনের সাইজ যদি একটু বড় হয় তাহলে অনেক সময় ব্যাংক দে ask for what we call collateral security, যেটা not only business assets এর উপরে তারা additional সিকিউরিটি চায়। সো এইখানে এটা একটু করা হয়েছে যে গভর্নমেন্ট বলেছে যে না, কোলাটারাল সিকিউরিটি ছাড়াই আপ টু 250,000 পর্যন্ত যদি ব্যাংক লোন দেয়, দেন গভর্নমেন্ট উইল এডিশনাল গ্যারান্টি যেটা সেটা ব্যাংক গভর্নমেন্ট দিবে আর কি। Just to this is remind the only everyone, advantage. Yeah, just to remind everyone, I mean, but mind you, the interest rate will be very high on this one. It's higher than the bounce back. Bounce back loan chilo 2.5%. Bounce back loan is only 2.5% interest rate, but this one it can be up to 14%. Yeah.
That's right. I think It's 14% up to is the the banks cap. to decide. It's up to They've the left bank it to the bank. decide, what interest rate they will set. It will be lender to lender এটা ভ্যারি করবে Very good, yeah. সব ব্যাংকের রেট এক হবে না ডিফারেন্ট ব্যাংকের ডিফারেন্ট রেট হবে বাট গভর্নমেন্ট said they have to be kept up to 14%. It cannot be more than 14%. But 14% interest itself is too Very high. Yeah, you will like a not credit advise card. your client No, absolutely to not. take it's a like loan. a credit card. It's a credit. It's like a credit card taking No, a. credit card, that's a different issue because credit card balance is varies. It goes ups and downs. Whenever you need it, you spend the credit card with the credit card, and then you can pay back. Yeah. Whatever amounts you want to pay, you can pay back. But when it's a fixed term loan, Yeah. then you cannot. You have to give a monthly set monthly. Essentially, you installment. have to pay the interest. Yes. Whether you pay extra or not, you still have to pay the interest that is being fixed for the 6 years. So the bounce back loan was initially for 6 years and then increased to 10 years. It the can be term, extended up to 10 years. up to 10 years. This one, it says that there's two options. One is up to 3 years for overdraft facility and invoice financing, and then up to 6 years for term loan and asset financing. So Yeah. this is capped to 6 years, I think. Well, 6 years. When the finance is on asset, if you buy any fixed asset like your machinery, equipments, buildings, and you need loan for that, so that you have to pay in 6 years. But if it's invoice financing, well, for invoice financing you don't need 3 years because nobody give credit for 3 years. That's right. Yeah. It will be maximum 30 days. Maximum 3 30 months. to 30 to 60 days or Yeah. 90 days even. Maximum. Yeah. Yeah, but you don't need. Excellent. So I think this recovery loan isn't going to be as it was with the bounce back loan. যে সবাই যে application করছে and pay নিছে, it's not going to be straightforward. But those that truly require this loan, there is an option there for that. So if you have all your paperwork in order, I'm presuming they'll look at bank statements and the accounts. So once you have all of that in order, if you truly do need the recovery loan, there is an option there. I think what it is although the mostly with the catering business, industry, there will be some additional costs there, even with the they need like glass partitions. So there's extra costs involved there, just to kind of reopen the businesses. Well, just to reopen the place, একটা বিজনেস যদি আপনার 6 মান্থসের ভিতরে আপনি না খোলেন, if it's unattended, then after 6 months আবার যদি এগুলো খুলতে হয়, then there is fair bit of work There involved is in that. decent amount of refurbishment. At least that needs to be refurbishment work কিছু করে তারপরে খুলতে That's right. হবে. So Okay, so anyone that needs the recovery loan, it's available until December 2021. So if you do need it, it's the option is there. It is backed by the government. 80% of it is backed by the government. So essentially, 20% is backed by 20% is the individuals. bank's But- responsibility. But just going back to what we've been mentioning about the bounce back loan as well, the liability is actually 100% yours. It's not, although it's backed by the government, as a responsible business owner, the liability is essentially yours. So just bear that in mind, not to abuse the system in that sense. No, as long as your business can pay it back, then business have to pay it back. In case of a liquidation, the company cannot survive. Company have to go to
go to liquidation process, and then that's a different issue. That's a different question. But as long as the business is running and it can pay it back, then that's monthly installment. অনেকের জন্যই it's already started, and for some people it's going to start very soon. Let's touch on the property side, Arif Bhai. We've discussed a lot of the business side. We've discussed VAT holiday. We've discussed the self-employment grants, the fifth grant that is available, that will come available from July, late July, inshallah. We've discussed the recovery loan, property market. I know we touched on it just before the break. Obviously, in end of June, the stamp duty holiday is going to end. And I've asked you this before. But stamp duty holiday এর আগে up to 500,000 পর্যন্ত এটা 0% ছিল, মানে স্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হতো না। বাট এই জুন থেকে জুন জুলাই অগস্ট, আই থিঙ্ক আফটার অগস্ট it will be up to 250,000 পর্যন্ত still will be 0%. এর আগে 125,000 পাউন্ডে 0% ছিল স্ট্যাম্প ডিউটি, বাট আরো 3 মাসের জন্য আপ টু 250,000 এর উপরে 0% থাকবে, বাট অ্যানাদার 250,000 এর উপরে নরমাল রেট চলে আসবে। Okay, so I think, what do you think? I mean, the property market, do you think it's not going to crash? We're not hoping that it's going to crash, it's not going to drop. There is no sign. No. There is no sign, because it still is going up. It's going up, so yeah. এখন পর্যন্ত কোনো সাইন আমরা দেখি না। বল যারা মর্গেজ ব্রোকার আমাদের সাথে যারা কাজ করে সবসময়, তাদের ওপিনিয়ন হলো যে no, there is no sign in the market then. But it will, after September, যখন সবাই এখন মনে করতেছে যে হয়তো সেপ্টেম্বরের পরে যখন ফার্লো স্কিম বন্ধ হয়ে যাবে, তখন অনেকেই আনএমপ্লয়েড হওয়ার পসিবিলিটি আছে, এবং তখন আনএমপ্লয়মেন্ট রেট যদি গোজ আপ, দ্যাট মাইট হ্যাভ এন এফেক্ট। Yeah, so I think there is that worry that unemployment potentially will increase সেপ্টেম্বরের পরে। ফার্লো স্কিম যে সময় শেষ হয়ে যাবে, a lot of the employers that রিয়েল এফেক্টটা, যে বিজনেসের উপরে যে ইম্প্যাক্টটা এসেছে বা যে এফেক্টটা আসছে, এইটা অনেক এমপ্লয়ার they are not feeling it, because এমপ্লয়ীদের 80% still is being paid Covered by the government. Yeah. So that's one of the biggest cost of the business. Yeah. জানি employment cost. So employment cost যদি 80% cover গভর্নমেন্ট থেকে কভার হয়ে যায়, এই জন্য অনেক বিজনেসম্যানরা they didn't feel the pinch. But যখন এইটা শেষ হয়ে যাবে, যখন বিজনেসকে পে করতে হবে 100% স্টাফের স্যালারি, on that point, যদি if the business এই 3 মাসের ভিতরে যদি if the business doesn't go back to its original position, তখন হয়তো কিছু স্টাফ কাস্ট কাট করতে পারে। I think from a personal point of view, there will be that, because it's not going to be immediate যে সব একসাথে সব businesses will go back to normal. Some industries, it will take a lot longer. Some of the necessity industries potentially will go back to normal. I mean, there's been so many clothing market, for example, the clothing shops, a lot of them have been closed down already. So there's been a huge job cuts. Previously, I think it was the Arcadia Group, I think that closed down. Was it Arcadia? One of the large clothing groups. I can't remember anyway. But one of them, it's closed down, and there was big job losses there, job cuts there. So potentially, we're looking at further job cuts
as soon as the furlough scheme is over. So I think hopefully it shouldn't be a long-term problem. Once things do get back to normal within, say, 6 months to a year, hopefully that unemployment shouldn't be the same for too long. So Now, overall forecast, economic forecast is the economy is going to grow this year. Yeah. So, and that growth will be more than the normal growth. I think it's 7%. That was predicted, about 7% this year and 4% next year. So যখন সবকিছু ওপেন হয়ে যাবে, পরিস্থিতি যখন স্বাভাবিক হয়ে আসবে, let's hope inshallah after 19th of July the lockdown will be lifted and everything will be open and people will go back to normal life. Then we'll see the real impact there. And the short advice to those that do become unemployed, essentially, as soon as you get your notice, you need to register with the Universal Credit and get yourself booked, because it's going to be a huge influx, like it was last year. It's going to be a huge influx. So those that are in that situation, in that position, get yourself registered, get yourself on the system, and just be prepared for it. To be honest with you, I think just to be kind of ready for anything like that if you are already in that situation. I think that's kind of a straightforward advice, and I think maybe once the September is over, we'll get calls about Universal Credit again, which we've had all throughout the pandemic. So I think that's the straightforward advice. What do you think? Well, there's a lot of help from obviously from the government grants and the self-employed grant, then furlough scheme, and then business owner যারা ছিল তাদেরকে যে গ্রান্টগুলো দেওয়া হয়েছে। সো ওভারঅল এই সবগুলাই গভর্নমেন্টের যে ইনসেন্টিভগুলো দেওয়া হয়েছে, সো ইটস ওয়ার্কড। আই থিঙ্ক কেউই একটা ডেট্রিমেন্টাল এফেক্ট, কেউ ফাইন্যান্সিয়ালি নোবডি, আই ডোন্ট থিঙ্ক anybody was in that sort of situation. Nobody's had dramatic effect. এরকম কিছু হয় না। Not the dramatic. Everybody's been recovered some way or the other. Not necessarily you've received everything, but someone's received something. We survived. Yeah. Alhamdulillah. Despite of this third wave. That's right. Exactly. Is there. Exactly. Exactly, that's right. Ladies and gentlemen, we have come to the end of the show, and we will be back again next Monday at 8:30 p.m. So do tune in next week, inshallah, and do give us a call if you have any queries, any questions, inshallah, and we'll be more than happy to guide you and help you as much as we can, inshallah. Thank you very much for watching, and inshallah, we will see you next week again at 8:30 p.m. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum.